We went down a floor. 이곳을 다시 오게 될 줄 몰랐어요. Oh. 대체적으로 로보토미 지부들은 여러 개의 층으로 구성이 되어 있어요. 그리고 각자 층마다 주인이 되는 환상체들이 존재할 거예요. Hmm. 아까 그런 게 또 나온다고? 그런 그 전투 정보? 아니 그걸 대체 어떻게 알고 있는 거야? 파우스트는 모든 걸 알고 있어요. Mm-hmm. 안내에서는 비포팀이 사전 정찰을 한다고 하더라고요. Oh. 그냥 네가 관계자라서 하는 것뿐이잖아. 틀린 말을 하진 않았잖아요. That's cute though. It's like, I know everything, but then, where the knowledge comes from. 어쨌든 주요 적군이 매층에 하나씩은 존재한다는 거군. Ah. 등 뒤에 적을 두고서 전진하는 멍청한 일은 할 수 없으니 결국 그 층의 환상체를 정리해야만 하겠군. Yeah. 파우스트가 할 말을 앗아가 버렸네요. 말하지 않더라도 의도를 전달할 수 있다면 그보다 이상적인 것은 없지 않겠어. Yep. It's like, are you thinking what I'm thinking, B1? Yes, I am, B2. 단테, 별을 볼 때예요. Okay. I'm your manager, not a scapegoat, Oh, this one literally has the bug head. Another veteran appeared in the dark carrying a depressed aura. His sparkling gold badge seemed to signify a high rank once held. 그레고르 과장, Oh, 당신 얼굴은 알 것도 같아. 왜 난 읽지? oh, look at Gregor's expression. 자네 부장이었다. 혼자 도망친 것도 모자라 이젠 옛 전우이자 내 부하 녀석들까지 죽였군. Desert us. 이봐, 전쟁은 10년 전에 끝났어. 아직도 병정놀이에서 벗어나지 못했나? The war ended a decade ago, so 10 years. 끝나? 아무것도 안 끝났다. 아무것도 끝나지 않았다고. G사에서 도망치면서 네 전쟁은 끝났을지도 모르겠지만 우리는 아직도 전쟁의 한복판에 계속 서 있다. 아, 이런 동질감은 갖고 싶진 않았지만 나라고 크게 다르지도 않아. 그렇다면 이해해야지, 과장. 전쟁터에서 배신자에게 내려지는 결론은 항상 똑같다고. With that sound though, like, was that the antenna flickering or something? 그럴듯하게 말하지만 복수를 위한 측 결체는 사칙 위반이야. 부장 양반. Perhaps the time this ex-soldier spent off the battlefield was long enough to rust his prowess. The head manager, who must have defeated countless enemies in his glory days, was now nearing his own end. 한때는 널 존경하는 자들도 있었지, 그레고르. 존경해달라고 부탁한 적은 없었어. 더 이상은 전진하지 마라. 그곳은 지옥이야. 미안하지만 그러기는 힘들 것 같아. 성실하게 일하지 않으면 잘리거든. 돈에 명예까지 팔아버린 거냐? 배저녁에 훈장이랑 같이 팔았지. 집주인이 월세를 도축해서. A bitter smile appeared on the head manager's face. 너도 우리와 다를 것 없군. 결국 우리는 역겨운 벌레 새끼들 뿐. Oh my god, the acting here, the voice acting here. He took a few more shallow breaths, then ceased to move. 담배 좀 빌릴 수 있니? 이번만이다. Gregor put the borrowed cigarette next to the one he already held in his mouth, then lit it and tossed it onto the chest of the deceased commander. 미안. 저거한테 내 담배를 나눠서 물려주기는 싫었거든. Like I think like in Asian cultures, like there is a hint of reverence when they do this. It's like pouring sake on the cup of somebody who
has died or on their grave. And I think Gregor was trying to show still a little bit of respect, even though there kind of have been grievances in both of their parts. So it's like, yeah, I think that's what's happening here. Even Ryoshu is smiling. Ryoshu gave a snort. The smoke from Gregor's cigarette lingered with a prevailing silence in the air for a short while. 이곳부터는 해장병들이 머물렀던 흔적조차 보이지 않네요. 더 이상 전진은 하지 말라고도 경고하던데. As we proceeded, we discovered bodies that seemed to have been there for quite some time. 이건 노리 아니 Oh. 엘사 직원들의 시체예요. 둔기로 맞은 흔적이요. 천원이 그러하구려. 관리 기록서. 이건 환상체 관리법을 적어두는 문서예요. 보통 관리 업무를 지정받으면 지겨울 정도로 암기 일려서 들어가니까 이런 건 필요 없는데. They don't need it. Yeah, because they memorized it. 추측컨대 환상체가 탈출했고 아무도 관리법을 알지 못했던 게 아닐까 하오만. 아직 격리실로 운반하지 않은 날들이었다면 그럴 수도 있겠네요. There are way too many corpses here. 대체 어떤 환상체길래 이렇게 많은 수의 직원들이... 잠깐, 이게 무슨 냄새죠? 이번에 사무실에서 비싼 장비를 하나 장만했죠. What? Wait, why is this guy wearing a mask already? 얜 또 뭐라는 거냐? 특정 친구들은 독성 검출이 높아진다고 그런 소문을 들은 적이 있었거든요. 나 아까부터 귀에서 피가 흐르는데 이거 괜찮은 거야? Bleeding from the ears? Of course it's not okay, Rhodia. 어찌 전투를... 지속 노출되면 신체에서 지속적으로 출혈을 일으킨다고 합니다. Oh my god, this guy came prepared. Like, what the hell? You're telling us this just now? 정작 그렇게 말하는 본인은 너무 멀쩡한데? 이거 예전에 보급되었던 환상체 체험용 독성 가스탄이에요. 시체들 사이에서 폭발이라도 했나봐요. Oh my god. 확실히 이 부분부터는 도끼가 꽤 진해지는군요. Hopkins had put on a gas mask before we noticed, right? Wow. What is his purpose here anyway? 뭐야, 우린 저런 거 없어? 제공되는 보급품은 따로 없었습니다. Oh my gosh. 이 새끼, 넌 일찌감치 알고 있었냐? 버라지 같은 자식. Heathcliff stopped mid-sentence and fell to one knee. 나면 혈류가 더 빨라집니다. 독이 금방 퍼진다는 거죠. You know, this science stuff like this being explained, I don't know how real it is, but like if you've watched Bleach, and this is a scene I remember from when Turn Back the Pendulum arc, when Aizen started what was that? Experiments on hollowification, and you know, Shinji was going after him, and basically everybody else became a hollow, and Shinji was still in the process, and he realized that the more he became angrier at Aizen, and the more he lets Aizen's taunts get to him, the faster he becomes a hollow. So then he tries calming down to delay his hollowification, and I like seeing that also explained elsewhere like this, that once a poison has entered your system, your emotions will be the regulators for it, and I think that's pretty cool, whether it's real or just really science fiction. 자리에서 되도록 날뛰지 말고 Yes. 천천히 호흡하세요. Okay, so this one, try to manage your anxiety, but I don't know how you can do that in such a situation. 홉킨스 씨, 왜 미리 말을 해주시지 않으셨어요? 나야말로 물어보자 유리. 별 기대도 안 하고 들여놓은 짐짝 같은 사람한테
가뜩이나 비싼 물건을 축낼 만한 사실을 왜 알려야 하지? Oh my god, he's so nasty. 냉정하게 말하면 우리 사무실에 네가 발을 들인 것도 놀라운 거야. 아야는 널 귀엽게 봐서 챙겨주려고 했을지는 몰라도 지금은 죽었는데. 비겁한 새끼. 그러고 살고 싶냐? 해결사에게 비겁이라니 되도 없는 말을 하냐. 붉은 시선님이 데리고 다니는 이들이길래 누군지나 보려고 했더니 제대로 된 도구나 정보도 없이 여길 기어들어오는 미친놈들이었을 줄이야. Zero prep. Would you consider like having the before team earlier? Yuri said they had a before team, right? So why wasn't this information relayed to them? Was it because this information is relayed to the fixers and the fixers had to relay it to us? I don't know. Then if that's the case, Hopkins, you're the one who didn't do your job. You didn't tell us. 저딴 새끼를 그냥 두고만 봐야 한다니. Feeling the ire towards him, Hopkins backed away and scurried to the exit. Oh, that's what he was up to. 창피할 테니까 질식사 말고 행방불명이라고 보고해 줄게. 그럼 Oh my god. Not only are you a traitor, you're also a coward. Yuri slumped to the floor, watching blood pour from her nose to her hands. Oh. And she's not the only one. Rhodia, Heathcliff, and the other sinners are suffering from blood loss too. Gregor. 유품이나 챙겨주려고 들고 왔던 건데. Oh. He was holding the same type of gas mask as the one Hopkins wore. So, 아야 씨가 넌 챙겨주려고 했었다면서. 그럼 네 거지. gosh, so yeah, so this was Aya's. Gregor picked it up, and now he's giving it to Yuri. 보고도 없이 기어들어온 미친 놈들은 다 살아남을 구멍이 있으니까 걱정 말고. Coughing off blood, Yuri put on the mask. Right, because now that Hopkins is gone, Yuri's the only normal person with them, and you know, if everybody's going to die, Dante can bring them back, and Yuri, if she dies, she's dead. 알고 있어요. 밤낮 없이 굳은 일을 도맡아봤자 아무 연고도 없이 사무실에 인정받는 게 쉬운 일이 아니란 거지만 지부가 폐쇄될 때까지 남은 시간은 고작 3분이었고 Oh, 제 눈앞에서 몸이 다쳐가고 있었어요. 에너지 선소 85% 완료. oh my god. 도대체 어쩌라는 거예요? Oh, 살아남은 게 죄인가요? so Yuri's been carrying survivor guilt, and that's heavy. That is so heavy. 동료들이랑 같이 파묻히기라도 했어요. 환생체들이 도시로 빠져나오면 안 된다는 이유로 회사가 통째로 폐쇄되고 있는데. Okay, so there were some abnormalities that breached containment. I'm not sure if this is the story of Lobotomy Corp. So basically, they had to trap people in with the abnormalities so they won't go out or get out. 죄지. 이곳에선 그 말은 좀 아프네요. You know, I mean, yeah, like Gregor has been, you know, very comforting, but when you need a reality check, he really gives it to you. I think that I wouldn't use the term coddle, but like if he didn't give it to her straight, right? Yuri will just feel more awful. So being honest is a good thing in this sense. Standing astounded, I snapped back to reality and checked on the sinners. Half of them had already passed away on the floor, and Ishmael's head drooped just after she said her last words. 그러면 뭐 어떠냐? 계속 뻔뻔하게 살아남아야지.
하다간 네 마음이 남아나지 않아. Exactly. Like, you know, I like that he gave it to her straight, but then he comforts her still. With Gregor drawing his last breath, Yuri and I became the only surviving members standing in the area. Like, like I mean, it's so convenient not having a nose at this time. Don't worry too much about us. I can take them back there and revive them. I knew mechanical ticking was all Yuri could hear, but I did my best to communicate my message to her nonetheless. Yuri ended the conversation with not a word after. After a long period of awkward gloom, the toxic gas finally dispersed. 이제 괜찮은 것 같네요. Oh yeah. 도울게요. 가서 빨리 살리고 오죠. Saying that, Yuri took the gas mask off and calmly carried the sinners on her shoulders, one by one. Oh. Unsure what to say for her, I remained quiet. Were those abnormalities responsible for killing all the employees? 아니에요. 아마 제 짐작이 맞다면. 전방을 주시하십시오, 관리자님. 아까랑 똑같은 놈이 하나 더 있습니다. A humanoid being wearing the head of a statue was sitting against the wall. Okay. 안녕. 너희도 제비뽑기를 사원증을 다 모아서 주면 당첨자를 고르는 거야. Its hand was barely grasping onto the strap of an employee ID card. Alex was the name written on it. Alex! Hold on. Wasn't that Yuri's friend? 알렉스. 제정신이 아닌데. 당첨자 타령은 뭐야? 어떤 환상체들은 관리법에 정기적으로 희생물을 정해 바치라고 쓰여져 있었죠. What? 그쪽으로 가면 안 돼. 그것들이 Hold on. 곧 찾아낼 거야. Offering, meaning they offer the workers to the abnormalities? 그리고 결국 인신공양에 Oh dear. 법을 차려야. So they were using random sampling to pick who to give to the abnormality. Offering? 인신공양을 하지 않으면 어떻게 되는데요? Human sacrifice. 그건 몰라요. 관리법은 항상 철저히 지켜졌었거든요. Gosh. We never found out. We followed every procedure without fail. 탈출해서 닥치는 대로 사람을 죽이고 다녔던 건가요? 그 환상체라는 놈 되게 졸렬한가 보네. 만나면 뒤통수를 까고 다니나 보지? Oh? 그게 무슨 말이에요? 단체로 눈이 삐기라도 했냐? 그건 사람이 낸 상처였어. 서로 한 대라도 더 때리려고 기를 썼더만. Oh my god. 저 등신들은 지들끼리 치고받다가 뒤진 거야. No way. 왜 그런 건데요? To be an offering, of course. I mean, like, whoever gets beaten is given as an offering. 뻔하지. 지부가 무너지고 한동안은 어떻게든 살아남을 거라 생각했을 거야. 꾸준히 사람을 바치기만 한다면 언젠간 구조가 될 수도 있으니까. Yeah, you know, it's like feeding time. Like you feed them for like one day, they will last 1 week, and then the next comes, after the week you give them another, and after another week you give them another person. Oh god. 제비뽑기로 몇 달은 버텼겠지. 일단 한 놈만 죽으면 잠깐은 버틸 수 있으니까. Oh gosh, look at them. Oh, it's crying. Oh. 근데 그걸 희생자가 고지고대로 받아들이겠냐? Right? 내가 죽을 바엔 눈앞에 있는 놈 머리통을 터뜨리겠어. Oh my god. It's like, you know, you can't do this to me. And I'm gonna fight. 그럼 적어도 지금 내가 받쳐지는 일은 Oh. 없을 테니까. Exactly. 뭐 그렇게 흘러갔겠지. 그러다 마지막으로 살아남아서 그들과 같은 석상을 뒤집어 쓰고 있으면 She's the last survivor. 공양을 피할 수 있을 거라고 생각했군요. 그럴 리가 없어요.
알렉스는 자기가 살려고 남을 죽이는 직원이 절대. 그걸 네가 어떻게 알아? 저놈이 진짜 알렉스인지 확실하지도 않잖아. 한 가지 조언을 해줄까? 그들이 직접 데리러 오기 전에 직접 걸어가는 편이 훨씬 편할 거야. 그만 Gosh. 떠나지. 이제는 곧 숨을 거둘 거다. Oh my god. While everyone else moved along, Yuri remained in place and continued to stare down the statue-clad individual. 네 잘못이 아니었어. 알고 있지? 날 두고 가, 유리. 제발 날 두고 가. Oh my god. Time to go. Ooh. There are many ways to calm one down, but this abnormality seems to like gifts the most. A fresh batch of blood might be able to appease it. Wow. Offer a clay doll, offer a sinner. You gave a living clay doll as tribute. Satiated, the abnormality calmed down for a moment. Okay. To weaken the flame, you'll need cool water. Since we aren't carrying any buckets of water, we should offer up someone cool instead. Oh my god. Offer a clay doll, offer a sinner. You give a living clay doll as tribute. The flame shrunk to a flicker. No, I really don't want to offer anyone. Wow.